Who else? Do you see my screen now? Everybody. Yes, we see. Okay, nice. Do you see the topic of today's lesson? Yes. Very good. So, as I see, all of you like money, yeah? Maybe even you love money. And that's why today we are going to imagine that you were given $10,000. What would you do with it? It is our first question. If you were given $10,000, what would you do with it? Who wants to share? Business, crypto wallet. Okay, you would like to buy some. Okay. Some of them, yeah, for $10,000. Is it possible? I would buy a house in the Bishkek. You would give some percentage of the whole price of the house, yeah? Because $10,000 is not enough. Okay, then. Also, nice idea. Next. If I have $10,000, I would share with my money to charity, some part of this money. I mean, so, and, has everybody problem with video? Hi. I can see our teacher speaker. Yeah, I also see a teacher. I can't see camera. I think there is some technical problems. I also think so. We can hear you, teacher. We cannot hear. Can We you can turn hear you. on your microphone? We can hear you. Please Let me turn on reload the the... page then. Oh, all right. I reloaded already. No? Still? Yeah. Oh, now you can hear, yeah? Okay. So look, do you see my screen? Yes, yes. Do you see the presentation? Yeah, we see the Finally. presentation. Oh my gosh. Something wrong. The last two lessons. Yeah. Okay. Jika, please answer to the question. If you were given $10,000, what would you do with it? I would buy in a big house in Bishkek, and You too? I would share with my family, of course. Okay, you would share with It's your $10 is enough, maybe. Okay. $10,000 is enough. Nice. Okay, so as you see, today we're going to talk about the money, and even we will touch the small topics like business ideas, etc. Yeah, I have chosen the idiom of the day. Who wants to read it and to translate it? May I read the text? Idiom of the day: break the bank. Meaning to spend too much money. Want to buy a new phone, but I don't want to break. Yeah.
Yeah. But I don't want to break the bank. Yeah. Yeah, break the bank. I can translate this text. Yes, you may translate it into Kyrgyz. Break the bank деген эмени билдирет экен да. Аябай көп, слишком көп акчаны кетиргенди, жаңы телефонго кетиргенди каалаган, бирок break эметкенге. Just the meaning. Хочу тратить Too much money. Акчаны аябай көп акчаны кетүү экен, э? So if you spend too much money for something, for anything, you may use the idiom break the bank. Okay, I understand. Yeah. So let's try to use this idiom in our speech. Бирден мисал келтирип көрөлү. Бул идиоманы кантип колдонсок болот экен? Өзүбүздүн бир мисалды келтирели. Who understood the idiom? Идиоманы ким жакшы түшүндү? Maybe I want to buy a new phone, but I don't want to break. It's true? Am I? Maybe you will give us your own example. Өзүңүздүн бир мисалыңызды келтирип көрүңүзчү. Көп акчаны бир жерге иштетип жатканда сиз башка сөздөр менен break the bank деп айтсаңыз болот экен да. Who wants? Башкалар кылып турсун, башкалар кылып көрсүн. Mehdi, what about you? Maybe you'll try. Mehdi, Guliz here, Guliza. Yes, can I try? Yes, please. I want to travel I want to travel 2 times of year, but I don't want to break the bank. Okay, without spending money, yeah? No, everywhere needs money from me. I don't know why. Nice. Yeah, it was very good example. Thank you very much, Guli. Okay, let's go to the vocabulary time. I hope that these words will be very useful for you. Let's read one word, definition, and example one by one. Birden bir söz okuyuz, anın düşündürmesini okuyuz, anın keyin bir misalda okup ketiriz. Please, Elizabeth, maybe you'll start. Okay. Income. The money you get Louder, from please. work or other. Okay. Без этого. Income, the money you get from work or other sources. Okay. Only one or next? Read the example too. Example. Okay. Here. Example, my income helps me pay my bills. How would you translate the word? Income это типа profit, доход. Okay, nice. Can you еще please... это как salary, то есть как зарплата. Can you translate the definition? The money you get from work or other sources. Can Это деньги, деньги, которые мы получим от других ресурсов и работы. Yes, you are right. So, you understood the word, yeah? Yeah. Nice. Let's continue the second word. Jigita, what about you? Maybe you'll read it. No? Who is also here? Kuliza, please. Don't be shy. Тартынбайбыз. Бирден окуйбуз. Бул эң оңой. Азыр жөн эле сөздү окуйбуз, которуп бирге көрөбүз, мисалдарды көрүп карап чыгабыз. Can I read? Who's the next? Yes, please. Expenses, the money you spend on things
Example, rent and food are my biggest expenses. Expense деген немеде кымбат чоң акча, чоң нерселер кымбат алганды ушундай чоң акча кетирген. Expensive. Бул деген кымбат. А бизде expenses. Expensive. Бир нерсеге кетирген, мисалы, тамакка. Акча кетирген, тамакка мисалы. Ошондо тамак кетиргени бир мисалы, коммуналкаларды төлөгөндөрү, кийим-кечек алгандары, бунун баарын бир сөз менен айтып кеткенбиз да. So, what is the word? Expenses. What about Kyrgyz or Russian equivalent? Кыргызча же орусча эквивалентин деп көрүңүзчү. Expenses. Каражат болуп калбайбы? Хорошо. Акча коротуулар. Коротуу. Азамат коротуу деген, же болбосо расход деп коет, орусчасы. Ошол эки сөздүн англисчеси expenses болуп калат экен. Next. Кийинки сөз savings. Who will read? What is that, please? Okay. Savings are money you keep for the future. Example, I used my savings to buy a car. Savings это типа деньги, которые мы откладываем, да? Ну, точный перевод я уже забыла. Сбережения. Еще раз. Сбережения, допустим. Да, вот сбережения как раз, да. Это деньги, которые мы накопим на будущее. Yes, you are right. Savings is the money you keep for the future, yeah? Okay, have you got savings? My savings, yes, I do, but it's so little. Not more. Anyway, you've got them. Yeah. Yeah, I couldn't buy a car or something expensive things here. But anyway, you maybe I will money. buy some boots, some food. Don't anymore. Okay, or to go somewhere, to travel somewhere, yeah? Yeah. If I travel only to Kazakhstan or Uzbekistan. Okay, to the closest countries. Why not? Anyway, good of you. Okay. Savings деген биз баягы чогулткан акчаларыбызды бир жерге катып коебуз да, бекитип коебуз да, ошол чогулган акчаларды savings деп коет экенбиз. Бул сөз save, бир нерсени сактап калуу деген этиштен келет экен, Save. And the last word of the page, бул бетибиздеги эң алгачкы сөз ким окуп берет? Так, бул жакта. Бизде колду көтөргөндөр бар экен, бирок алар көрүнбөй жатат экен. Микрофондоруңуздар бир болсо, өчүк. Гүлдана окуп көрөсүзбү? Паризаттын да микрофону өчүк экен, бар микрофону өчүк экен. Микрофонуңуздарды колдонуп көрүңүздөрчү. Hello. Yeah, hi. Let me allow you to use your microphones, yeah? They are switching on, switching off all the time. The last word, okuyuyoruz. Debt. Money you owe to someone. Example, he has a lot of debt to pay off. Это деньги, которые ты off, это что означает? Кому-либо. You have to give to another person. Это подарок, да, даешь кому-то? No, wait a second. Карыз. Yes, definitely. Бересиз го эмне жаналчы атын унутат. Ал көп карыз болуп калды,
төлөгөнү карыз аябай чоңдоп атат, Бул жерде окуганда Б тамгасы анча угулбай кетет. That болуп калат. Азамат. Бул деген карыз экен, So it is the money you have to give to others, yeah? You owe деген бирөөдөн карызга алган. Бул деген owe деген этиш. Debt деген бул ата токчу. Карыз болуу owe. Микрофонду сиз өчүрүп күйгүзүп атасыз да, же өзүңүзбү? Жок, мен микрофон барыңыздарга күйгүзүп бердим, ошону эле сиздер күйгүзүңүз. Жантан бери мен сүйлөйүнсө микрофонум такы иштебей аткан да, ушул трансляция менен болгондо жакшы эмете албайт экенмин да. Мурун Zoom менен кирчимин да. Zoom менен оңойраак болчубу? Zoom менен оңойраак болчу да, мояктан азыр микрофонун таппай жантан бери сүйлөй албай атып, азыр кайра чыгып калды да. Ооба, экраныңызды басканда чыгыш керек өзү негизичи микрофонуңуз. Сиз анда окуп кетиңиз, кийинки сөздү. Хорошо. Salary неби? Salary, the money you earn every month or year from a job. Example, your salary is 2,000 per month. Salary бул зарплата деп которулат. Силер айына же жылына жумушуңардан алган акча. Мисалы, анын зарплатасы айына $2,000, So her salary is pretty good, yeah? $2,000 for Kyrgyzstan is pretty high salary. Yeah, high salary. It's a high salary. Yeah. Do you know the salary, for example, in Naren, in Bishkek, in Talas, like medium? Орточо айлыкты билесиздерби? Талас боюнча, Нарын боюнча, Көл боюнча, ошол өзүңүздөр жашаган. 20, maybe 20,000 some. I guess yes. Yeah. In school also 20,000. Also, yeah. Okay. Yeah. I hope that soon it's going to be closer to the $2,000. Who knows? The next word, keyinki сөз окуп кетесиз. Yes, please. Investment. Spending money to make more money later. Example, buying stocks is a popular investment. Investment — это инвестиция. Азаматсыз. Мындай, сначала бир аз көлөмдөгү акчаны иштетип, кошуп, ошонучу мындай бизнеске ылайыкталган. Кийин ошону мындай көбүрөөк кылып иштетким келди. Мисалы, сток деген бул склад болуп которулат. Жок, сток деген бул акциялар. Акцияларды сатып алуу бул эң популярдуу инвестиция да. Азаматсыз. Okay. The question to all of you. Барыңыздарга суроо. Have you got some stocks? Have you got some investments? Do you want to invest money somewhere? Акцияларды алуу жөнүндө ойлонгон белеңиздер, инвестиция кылуу жөнүндө мүмкүн. Yes, I did. But it was unlucky investment case. I lost my money. So no investment, no income, no anything. Do you want to share with the business idea where you decided to invest? Me? No. Any idea? No? I did. I wanted to do investment, but 3 years ago, I did investment or I make investment. I don't know how to use more. You did, yeah. Or you may use just the word invest. I invested. Yes, I invested much money, but I'm confident. Ну, короче, я потеряла. I lost everything. And you lost your money, yeah? Yeah, I lost everything. I lost money. I lost my power.
Oh, So that's sad. now it is yes, it is laughing, but at that time it was so unhappy, so sad, so bad. Of course, I understand you. I Yeah, lost I everything. lost a couple times my investment too, and I do understand what is it. Yeah, it was Okay, yeah, it was unlucky investment. but maybe you will think later about investing to another project or business or startup. Yeah, now I want to investment, but I need to save money. Saving. Save, or do you remember you need to have some savings? Yeah. Yeah, saving, and then I You can I can invest. Invest. Nice. Yeah. Very good. Okay. Last two words. Дагы эки сөз бар экен. Who wants to read? Boys, are you here? Dastan, what about you? Kami, Elnora, please. Profit. Yes. Profit. The extra money you make after expenses. Example, the company made a profit of $2,000 last month. Okay. So what does it mean? Biz чыгымдар деп котордук, чыгым, төлөмдөрбү. Expenses. Бул биздин чыгымдарыбыз. Бирок profit. Бул profit. Чыгымдардан после чыгымдардан кийин доход, наверное, да? Бизге азыр бирөө жардам берди кыргызчасы. Киреше болуп калат да. Ошондо сиз баягы компаниянын кирешеси баягы өткөн айда $2,000 түздү. Азаматсыз. Ошондо бул жерде бизде эки окшош сөз бар экен да. Income, анан кийин profit. Экөөнүн айырмасы эмнеде? What is the difference between income and profit? Кантип ойлойсуздар? Таза кирешенин түрлөрү бар го. Income, salary, from salary you can get maybe. Yes. Profit, you will save money from your salary every month maybe. Yes, very good. So the rest of the money, after spending is your profit. Okay, thank you very much. And the last words, алгачкы сөз. Let's read. Jigitov, please. Faster, батыраак окуюз. So anyone, please read the words, the last words. Можно я? Please. Стартап — это начало, да, чего-то, от слова старт. Okay. A small, a new company, маленькая и новая компания, да? Nice. Например, many startups focus on technology. Многие баштоочуларбы? Жок, сиз стартапты эле айтсаңыз болот. Көп стартаптар технологияга фокусун коюшат. Азаматсыз. Okay, startup is starting a small new company, yeah? Very good. Okay, so now we are going to check the words which we had before. Эми ошол азыркы өткөн жаңы сөздөрдү биз текшерип өтөлү. Өзүңүздөр могу экранда берилген сүйлөмдөрдү окуйсуздар дагы. Ошол сүйлөмгө кайсы сөздү коюп койгонуңузду окуп кетсеңиздер, биз баарыбыз бирге текшеребиз. Okay? Who is ready to read the first sentence?
Биринчи сүйлөмгө ким сөз тапты? My monthly salary covers my rent, bills, and groceries. Okay. My monthly salary. Туура айтасыз бул жерде. Айлык. Next, экинчиси. Баарын аренданы, азык-түлүк эмесин баарына жапты. Экинчини бат эле тапсаңыздар керек. She is starting a new startup to sell handmade jewelry online. Yes, good job. Okay. Sentence number 3. Can I read? Yes. It's a good idea to save money in case of unexpected expenses. Okay. Expenses деген кандай сөзлөшүндө бизде? Это траты, да? Ага. Unexpected expenses ошондо бизде неожиданные или как? Азамат. Неожиданный же болбосо непредвиденный деп коет, э? Да, күтүлбөгөн чыгашалар үчүн. Yes, very good. Okay, the sentence number 4. Kim dayar? He used his debt to pay off his car. Карызыңызды колдонуппу? Ойлонуп көрүңүз. Loan деген бул сиз бир жерден машинанын бакына бөлүп төлөгөн аласыз го. Ошонун бирок акчасын кайтарып беришиңиз керек, э? Ошол эле карыз болуп калат да. Займ деп коет, э? Ошол машинага, унага карызыны төлөйм деп эмнесин иштетиши мүмкүн? Saving maybe. Yes, definitely. He used his savings, yeah? Ал өзүнүн чогулткан акчасын ошол машинага, карызга алган машинаны төлөгөнү иштетиптир. Okay, number 5. Татаалыраак сүйлөм. Height, invest doesn't always mean you are managing your money well. You think that it is the word investment? Big инвестиция, көп инвестиция. Сиз өзүңүздүн акчаңызды жок, бир аз сүйлөм төрөмсүз болуп калат экен, э? Жана биз эки сөздүн айырмалыгын айтып көрдүк эле, ошол сөздөрдүн бирөөсү. So, a high profit. Expense? I guess it is not profit, but Income. yes, income. Бул жерде профитке мындай тиешелүү сүйлөм эмес экен да, ошондо income көбүрөөк туура келет деп ойлойм. The next one, 6-чысы. The company made a large кирешеди эмне деп аттык элек? Profit. Азыр эле айтты. Profit. After selling the product worldwide. Very good. Yes, they have to be the word profit. Да, эки сүйлөм калды. I want to make an investment in real estate to earn more money in the future. Я хочу сделать инвестицию или делать инвестицию в недвижимость. То есть недвижимость — это кыймылсыз мүлккө, чтобы заработать в будущем. Сиз туурасыз. Алгачкы сүйлөм. If you borrow money, you'll have to pay back the... Эгерде силер бороо деген карызга берип туруп эле, э? Бороо деген бирөөдөн наоборот алып атасыз. Алып туруу, you'll have to pay back the... Так, кайсы сөз? Калат анда. Эстеп көрүңүз.
карызга акчаны алгандан кийин аны кайра кайтарып бериш керек да, ошол That with interest. Азаматсыз, бул you have to pay back. Pay back that with interest. Good job. Okay. With interest деген бул деген баягы процент менен. Болосуңар, кайтарып берүүгө. You will have to pay back with interest деген бул анын кызыкчылыгы менен. Ошондо ага бир аз үстүнө кошуп берсеңер деп атат да. Бакына проценттен кошуп берет го эми бирөөдөн акча алганда ошондой нерсе. Okay, with interest. Good job. So look, here I've prepared 4 definitions. Yeah, you have to read the definition and give me one of this word. What is it? Is it income? Is it salary? Is it debt? Or is it profit? May I start? Yes, please. Money you get for your work every month, it's salary. Good job. Yes. Wonderful. Next, number 2. Money you earn after paying all your costs, it's profit. Let's Income. think about profit or income. Income. Yeah. After paying, okay, income. Okay. The next one. Money you owe to someone. Is it's debt. Yes. And the last one is? Так, ол деген сөз кандай которулуп калды ошондо? Money you owe to someone. Бирөөгө карыз болсоңуз. Карыз болуу, этиш. Then money you get from work or other sources. Так, profit be. Okay, I think that we have changed here. Биз алмаштырып салдык окшойт. Income деген бизде ошондо 4-үнчү сүйлөмгө кетип атат. Money you get from work. Yeah. Or other sources. И вот второй был profit. Profit. Yeah, and the money you earn after paying all your costs is profit. Profit. Very good. Кетиресиң, айтыңыз. Экөөнүн айырмасы эмне деп ошону сурагым келет. Income is the money you earn from work. Бул деген айлык деген бир жактан келген акчаларды сиз income деп койсоңуз болот, прибыль деп. Ал эми profit деген бул расходтордун баарын жаап туруп, карыздарды берип, мисалы, светке төлөп, машинанын карызын берип, кредитти берип бүткөндөн кийин бир аз акча калат го. Ошол profit болот. Okay, so let's go to the questions. The question number 1. What do you think? Is it better to save money, or to invest it? Your opinion. Sizin fikirleriniz. In my opinion, it's better to invest money. Okay. Do you want to invest money in 2, 3, 4, 5 years? But I haven't knowledge about financial мындай финанс жагынан эми түшүнүгүм жок, бирок инвестиция деген invest it's better than if we save money. Our money only save. If we invest money, it will bring benefit. Okay. Yes. Yeah. Why not? But I'm investment or investing is also kind of risk, yeah? Invest. Инвестиция бул деген риск дагы бар, ал жерде. Okay, what about others? Калгандар эмне деп ойлойт? Инвестиция. Our grandparents always save money. Yeah, where? Do you remember? Do you remember the place where they saved money? Of course. Эстеп көрүңүздөрчү, ошо биздин чоң энелерибиз кайсы жерде акчаларын чогултчу? They
they roll the money так in the hand кандай айтыле платочка handcraft беле handkerchief handkerchief ороп койчу деген айтат. Into 3-4 pieces of paper and then handkerchief and like extra piece of material. Yeah. Oh yes, I do remember. I do remember my mom used to save money under the carpet. Yeah. Okay, who has other examples of saving money? On a shelf. In the shelves. Okay, only on the shelf without nothing, yeah? I'm also put money on the shelves. Okay. Can I talk about saving money? Yeah, please. I have both of them. I am saving money from my salary every month, 10% or 20%, and I give to my bank. My bank give me every month 2.5% money to my money. I am, how do you say? Kırgızça'yla айтайынчы. You're earning. I am earning from my money. Yeah, nice, very good. Saving deposit Deposit, every month my bank gives me $50. Okay, and do you add this money to your savings or you spend this money? No. I don't spend. I gave to my bank money. Yeah, some money, some bir жанагыда, например, $1000 берсем, ошо $1000 алып кетпешим керек и все время болуп туруш керек. Мен счетумда. Ошондо гана мага банк каждый месяц $50 берип турат. Okay, that's cool. That's cool. Yeah. So you earn, you save your money and in the bank, and also you earn money from the bank too. Yeah, 2.5%. Great job. Yeah, and very also good. Also right form. How save money? Sorry. Right form. How to save money. It's good example for жаштарга. For youth. Maybe, it's not much money, but for me it's okay. I save my money and I don't lose any money, and I am okay with this. This is kind of game. And I also use invest. I invest to my son, to his education. Oh yes. I use also invest to for education. It is also big education for our family, for future. It will be maybe good. The best investment. It's great. Okay, thank you. Very good. Naramba is not ending, but my salary is end давно. So it means that you can't save money because you spend your salary, yeah? Yeah. Okay. Yeah, that's why I think that our people have to earn more money, yeah, in order to have some savings. Okay, the next interesting question. I prepared a question for you. Try to imagine. Бұл деген эми фантазия болуп кетет, бирок элестетип көрүңүздөр, э? If you had unlimited деген лимитсиз, unlimited money for one day,
for only one day, how would you spend it? Spend again, işletim. Travel. Okay. I will buy Try, a house. Only the First house? one, no. First one, I will buy a house and apartment. House, Only one? apartment, and several. Unlimited house, unlimited apartment, and unlimited travel tickets. Travel tickets around the world. Okay. Nice. For how And long? of course, many абонентская плата. Это как будет абонемент? Payment? Ой, As payment, yeah? Еще раз. Payment? Оплата. Payment, да. Абонентская плата, деньги. Ну, это для салон красоты, для массажа, для все. Oh, you will, you will pay for massage, for your haircut, for 1 year. Yeah? Yeah. Or for a couple of Not years. only 1 year, for unlimited time too. Okay. Unlimited. For all your life. Yeah. Okay. And also, I will buy some faiza like nabat. Okay. Yeah, if job. I have time. Yeah. So. Yeah, but the only rule, you've got only 1 day. Yeah, that's why in 1 day you have to buy everything you wish. Okay, the next one. Kimden qanday o'ylar bor ekan? May I try? Yes, please. As you said, that girl, at first, I'm also will buy apartment in Bishkek. One? Apartment in Bishkek. Only one? Also, yes, only one. Okay. And I will buy all things what I need, and also I will give money who needs money. That's all. That's all? Really? Oh, yeah. Really? Бүгін бүт электе, бирок дагы иштетсеңиз болот, дагы коротсоңуз болот. Maybe I will buy a new car. I will buy what I need, and also I will give money who need money. Так, жанакы операция кылганга, аркы берки кылганга деп керектип сурап калышат го. Действительно бир нуждающий элдерге бермекмин. Благотворительность сыяктуу экен, э? Charity. Charity. I will give for charity. Okay. Необходимый ошол эле нерселерди алып коймокмун, анан жетет го калган. Азаматсыз көп нерсени каалабай эле мындай өзүңүзгө бир нерселерди жазып койдуңуз, белгилеп койдуңуз. Азаматсыз. Okay, thank you Parizat very much. And the last one, дагы бирөөнү калып. If you had unlimited money for 1 day, what would you buy? May I? Yes, please. If I had unlimited money for 1 day, I would spend my money. I would buy a private jet and a house, my own house, my own car. Yeah. What kind of car? Camry. Toyota Camry. Okay. Yes. Shopping with my mom in Paris. And and give my brother to his education. Okay, you also want to pay, yeah? Yeah. For his education. Nice. Where he's going to study? Жерде окуйт ошондо? Он этот сейчас маленький. Я хочу, чтобы он в отличной школе учился. Кайсы жерде окуусун төлөп атасыз? Кайсы жерде окуусун төлөп атасыз? Аутсадабы же болсо Гарвард, Оксфорд? В Бишкеке этот билимкана. You stay in Bishkek, yeah? Билимкана. Okay, thank you, Nora, very much.
Okay, the next question. So look, what is the best way to save money in your opinion? Акча чогултуунун эң жакшы жолу. What is the best way to save money in your opinion? Have you got answer to this question? To do invest in real estate. Yes. Invest in real estate. And the next one is save money in the bank or in bank. In a bank. Yeah? In a bank. Yeah, in a bank. So I know only two ways to save money. First, real estate, and second one is bank. But anyway, they are very good. Anyway, both ways are very good. Yeah, nice. Thank you. Okay, the next question. Have you ever bought something expensive? Expensive бул бизде расход. Expensive деген кымбат. Expensive and regretted it. Regret деген сбак кымбат нерсени алып, бекер эле ушундай кылдым деп ойлонуп каласың. So have you ever bought something expensive and regretted it? I really never bought something expensive in my life. So and that's why never regret it. No, I am a teacher. I don't have enough money to buy something. I can't afford to buy something. Okay. Yeah, that's why I don't have money and I don't have regrets to. No money, no problem. The best way, yeah, the best decision. No money, no problem. Да, once I did, and it was so bad. Однажды я сделала, и это был провал. Okay. Thank you very much. What about others? Maybe you bought something expensive. I don't know, maybe you bought some very expensive bag like Prada or I don't know, some jewelry. Шакек алып, бекер эле ушундай кылдым деп отурган учурлар болгонбу? Of course. I think everybody did it. Yeah, but it is difficult to remember, yeah? Nice. And the last one. If you won the lottery, would you still work? Лотерея утуп алсаңыз, аябай чоң суммада. Would you still work as a teacher, as a programmer, as you work now? Yes, of course. If I won the lottery, I would continue to work because sometimes people work not only money because they love their job and maybe they want to stay all day at home, and I'm also will work. Okay, you will still work if you won the lottery, yeah? Yeah, still work. $1 million утуп алсаңыз деле жумушка барат экенсиз, Ошол эле жумушка барып атасызбы ошондо? Yes. Okay, you're not going to change your job. What about others? Калгандарычы? $1 million утуп алып, жумушка барбай белеңиз же бара берет белеңиз? If I won the lottery, I have break. I don't work 1 year. Okay, what would you do then? I will travel and I learn English, Spanish, Chinese. Wow,
You've got great plans for that year, yeah? Nice. And after 1 year, you will continue your job, yeah? Another job, because I get sabak lesson, different lesson, and I came the idea, new ideas in my head, and realized it's dreams come true. Yeah, you are right, Buena. Maybe you will start your own business and startup, yeah? Why not? Yes. Жұмысыңызды таштап, бизнес баштай бермексіз бе? Nice, very good, thank you, Buena. And now we've got 10 minutes of our ideas. I would like you to think about the business and try to think what kind of business you can or you would start and how much money do you need. Азыр деген bir sıra ойлонуп, мен кандайдыр бизнес баштасам, мага бир инвесторлор чыкса, мен кандай бизнес баштамакмын? Андан кийин мага канча акча керек деген суроого азыр ойлонуп көрөбүз. You've got 1 minute. I think that it's enough, yeah? Try to think about any business. Любой бизнес жөнүндө ойлонуп көрүңүздөр. Кайсы бизнести баштамаксыз? Maybe you want to open like the cafe, yeah? Maybe you want to open the school or the kindergarten. Maybe you want to sew some clothes. I will start rubbish, a lot of rubbish fabric. Okay. Our ecology is danger. Isn't it danger? Yeah. Okay, you will work, or maybe you will clean our ecology using. Yes, and I think how much money do I need? I think that you need a lot. A lot of money, yes, dollars. Okay, nice. Good idea. Very good. Next, idеялар бар. I will start open tourism center. In Kyrgyzstan? In school, because I live in school. So do you want that tourists travel in Kyrgyzstan or abroad? Will you send our Kyrgyz people abroad, or you will invite the guests or tourists to our invite tourists to our Kyrgyzstan, to our school. Yeah. Nice, very good. Okay, how much money do you need? I think a lot of money. $20,000, $30,000, or what? Баштаган канча акча кетет деп ойлойсуз? Мен ушу канча акча кетерин чынын айтсам билбейт экенмин даже. Okay. Maybe today you will think about it. Бүгүн жатып алып, ошону эсептеп көрөсүз. Next. Who else has ideas? If I had much money, I open a new educational center in my village, and it will be open to everybody, especially for students who are from a poor family. And next idea is to open new business. It's like meat business. So it's a special business for people who
who want to eat a real real ecological meat from a rural area, from villages. It's like mobile. Okay. Так, мобильный, как мобильный магазин, то есть дешевый, свежий товар, то есть мясо как бы более доступные ценалар менен, но предоставляется сразу и арзан, да? Okay, the price will be affordable. Yeah? Yeah, affordable, and the meat will be fresh. Fresh. Okay. So where are you going to sell it? Where you are going to sell the meat? In the big city, in the big cities like Bishkek or. Okay, nice. I think that your startup or maybe your idea is very good. Yeah, it's как холодильник машина, и там люди покупают, продают. Nice, very good. Yeah, eco startup. Yeah, nice. Thank you very much. Okay, one more idea we can hear. Yeah. Дагы бир идеяны койлу. What kind of business would you start? Кандай бизнес баштамаксыз? Дагы бир адамды угуп кетели. Please. Chigitov, Dastan is here. Who else is here? Let me see in here. Can I try? Maybe you will. Can I try it? Siz aytып көрөсүзбү? Kamaldinov, Gulzat, maybe? No? Атын айтсам чыгып кетип атышат. Тартынып. Okay then. So, look, that was the last idea. That was the last business idea, yeah? To sell fresh meat in big cities. Thank you a lot for your ideas, and really it was interesting to know about your own ideas, yeah? And it was interesting to know where you save money, how do you save money, do you want to invest or not? That's why. Thank you for your participation. Бүгүнкү сабакка катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. I hope that the words will be very useful. Ушул бүгүн өткөн сөздөр сиздерге аябай пайдалуу деп ойлойм. Сөздөр керек болсо группага кечирээк же болбосо башка күнү жиберерим сиздерге. Thank you and Thank you for very listening. much. See you next Wednesday.